ஹாய் எல்லோருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு ஸ்மார்ட் லேர்னிங் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் 11th ஸ்டாண்டர்ட் பயாலஜியில் 8th சாப்டர் பார்ட் 1 செல் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ். பயாலஜி இஸ் த ஸ்டடி ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம். பயாலஜினா லிவிங் ஆர்கானிசத்தை பற்றி படிக்கிறது தான் பயாலஜி. ஹியர் வி வில் ஸ்டடி தி டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் செல் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் செல் க்ரோத் பை டிவிஷன்ஸ். செல் ஸ்ட்ரக்சரையும் செல்லோட க்ரோத்தையும் இங்கே படிக்க போகிறோம். Cell theory also created a sense of mystery around living phenomena, that is physiological and behavioral process. In studying and understanding the physiological and behavioral process, one can take a physiochemical approach and use cell-free system to investigate. This physiochemical approach to study and understand living organism is called reductionist biology. செல் தியரியில் ஃபிசியாலஜிக்கல் அண்ட் பிஹேவியரல் ப்ராசஸ் கண்டிப்பாக இருக்கணும். லிவிங் ஆர்கானிசத்தை பற்றி படிக்கும்போது ஃபிசிக்கல் அண்டு கெமிக்கல் கேரக்டர்ஸை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படிக்கணும். அப்படி அந்த ஃபிசியோ கெமிக்கல் அப்ரோச்சஸோடு படிக்கிறது பேர் தான் ரிடக்ஷனிஸ்ட் பயாலஜி. ஓகே. தென் G.N. Ramachandran, an outstanding figure in the field of protein structure, was the founder of the Madras School of Conformational Analysis of Biopolymers. His discovery of the triple helical structure of collagen, published in Nature in 1954, and his analysis of the allowed conformation of the protein through the use of the Ramachandran plot, rank among the most outstanding contribution structural biology. He was born on October 8, 1922 in a small town not far from the Cochin on the southwestern coast of India. His father was a professor of mathematics at a local college and this had considerable influence in shaping Ramachandran's interest in mathematics. After completing his school year, Ramachandran graduated in 1942 as a top-ranking student in the BSc Honor Physics course of the Madras University. He received a PhD from Cambridge University in 1949. While at Cambridge, Ramachandran met Linnaeus Pauling and was deeply influenced by his publication on model of the A helix and B sheet structure that directed his attention to solving the structure of collagen. He passed away at the age of 78 on April 7, 2001. இதில் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா, G.N. ராமச்சந்திரன் புரோட்டீன் ஸ்ட்ரக்சரில் ரொம்ப ஃபேமஸான ஆள். அவர் ஃபவுண்டர் ஆஃப் தி மெட்ராஸ் ஸ்கூல். அவர் எழுதின ட்ரிபிள் ஹெலிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் கொலேஜன்கிற புக்கு நேச்சுரேல 1954 பப்ளிஷ் ஆச்சு. இந்த ஸ்ட்ரக்சரல் பயாலஜியில் ராமச்சந்திரன் பிளாட் ரொம்ப கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிச்சு. கொச்சினில் பிறந்தார். அவருடைய ஃபாதர் மேத்தமெட்டிக்ஸில் ப்ரொஃபஸர். கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டியில் படித்தார். 1949 அங்கே தான் லின்னேயஸ் பாலிங்கை மீட் பண்ணுறாரு. அவருடைய பப்ளிகேஷன்ஸ், அவருடைய புக்கு மாடல் ஆஃப் ஏ ஹெலிக்ஸ் அண்ட் பி ஷீட் ஸ்ட்ரக்சர் அவரை சால்விங் தி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் கொலேஜனில் இன்வால்வ் ஆகுது. ஓகே. தென் செல், தி யூனிட் ஆஃப் லைஃப். ஆல் ஆர்கானிசம் ஆர் கம்போஸ்ட் ஆஃப் செல். Some are composed of single cell and are called unicellular organism, while others like us composed of many cells are called multicellular organism. ஒரே ஒரு செல் இருந்துச்சுன்னா யூனிசெல்லுலர் ஆர்கானிசம், மெனி செல் இருந்துச்சுன்னா மல்டிசெல்லுலர் ஆர்கானிசம். வாட் இஸ் எ செல்? யூனிசெல்லுலர் ஆர்கானிசம் ஆர் கேப்பபிள் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ட் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அண்ட் பெர்ஃபார்மிங் த எசென்சியல் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் லைஃப். யூனிசெல்லுலர் ஆர்கானிசத்தால் தனியாக வாழ முடியும், லைஃபுக்கு தேவையான எசென்சியல் ஃபங்க்ஷனை பண்ண முடியும். எனிதிங் லெஸ் தென் a complete structure of a cell does not ensure the independent living. Hence, cell is a fundamental structure and functional unit of all living organisms. Cell is the fundamental structure and functional unit of living organism. Anton von Leeuwenhoek first saw and described a live cell. முதலாக லைவ் செல்லை இவர் தான் டிஸ்கிரைப் பண்ணார். ராபர்ட் ப்ரௌன் லேட்டர் டிஸ்கவர் தி நியூக்ளியஸ். நியூக்ளியஸை முதலாக டிஸ்கவர் பண்ணது ராபர்ட் ப்ரௌன். தி இன்வென்ஷன் ஆஃப் தி மைக்ரோஸ்கோப் அண்ட் இட்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் லீடிங் டு தி electron microscope revealed all the structural detail of the cell.
மைக்ரோஸ்கோப்பு எலக்ட்ரானிக் மைக்ரோஸ்கோப்பு வந்ததுக்கப்புறம் செல்லோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் நல்லா தெளிவாக பார்க்க முடியும். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு செல் தியரி. In 1838, Matthias Scheiden, a German botanist, examined a large number of plants and observed that all plants are composed of a different kind of cell which form the tissues of the plant. மேத்தியாஸ் ஷைடன் வந்து நிறைய பிளான்ட்டை ஆராய்ச்சி பண்ணி எல்லா பிளான்ட்டும் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் செல்லால் ஆனது, அந்த செல்லு வந்து டிஷ்யூவாக ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். At about the same time, Theodore Sivan, 1839, a British zoologist, studied a different type of animal cell and reported that cell had a thin outer layer which is today known as a plasma membrane. தியோடர் சிவான் வந்து நிறைய அனிமல்ஸை வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி செல்லில் தின் அவுட்டர் லேயர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். அதுதான் இப்போ நம்ம பிளாஸ்மா மெம்ப்ரேன் சொல்கிறோம். He also concluded, based on his studies and plant tissue, that the presence of cell wall is unique character of the plant cell. அவர் பிளான்ட்லையும் ஆராய்ச்சி பண்ணி செல் வால் தான் பிளான்ட் செல்லோட யூனிக் கேரக்டர்ஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். And the basis of this, Sivan proposed the hypothesis that the bodies of the animals and plant are composed of cell and product of cell. That is, Sheldon and Sivan together formulated the cell theory. இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, அனிமல்ஸும் பிளான்ட்டும் செல்லு மற்றும் செல்லோட ப்ராடக்டால் ஆனது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான், ஷெல்டன் அண்டு சிவான் சேர்ந்து தான் செல் தியரியை ஃபார்முலேட் பண்ணியிருக்காங்க. This theory, however, did not explain us to how new cells were formed. இந்த தியரி வந்து நியூ செல் எங்கேருந்து ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை. Then Rudolf Virchow, 1855, first explained that cell divided and new cells are formed from pre-existing cell. ருடால்ஃப் விர்ச்சோ தான் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு, செல்லு டிவைட் ஆகி நியூ செல்ஸு ஃபார்ம் ஆகுது, ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் செல்லிருந்து ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்கார். He modified the hypothesis of Sheldon and Sivan to give the cell theory as a final shape. அவங்க ரெண்டு பேரும் உண்டாக்குன செல் தியரி வந்து இவர் மாடிஃபை பண்ணி கொடுத்துருக்காரு. Cell theory as understood today is all living organisms are composed of cell and product of cell. All cell arising from pre-existing cell. Okay. An overview of cell. The onion cell, which is a typical plant cell, has a distinct cell wall as its outer boundary and just within it the cell membrane. ஆனியனோட அவுட்டர் பவுண்டரியில் டிஸ்டிங்க்ட் செல் வால் இருக்குது. தி செல் ஆஃப் தி ஹியூமன் செக் ஹாவ் அன் அவுட்டர் மெம்ப்ரேன் ஆஸ் தி delimiting structure of the cell. Inside cell is a dense membrane bound structure called nucleus. ஒரு செல்லுக்குள்ளேயும் நியூக்ளியஸ் இருக்கும். Nucleus contain the chromosome which in turn contain the generic material DNA. ஒரு நியூக்ளியஸ்குள்ளேயும் குரோமோசோம் இருக்கும். அந்த குரோமோசோமுக்குள்ளே ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் DNA இருக்கும். Cells that have the membrane bound nucleus are called eukaryotic, whereas cells that lack of membrane bound nucleus are prokaryotic. செல்லில் மெம்ப்ரேன் பவுண்டு நியூக்ளியஸ் இருந்துச்சுன்னா அது பேர் வந்து யூகேரியாட்டிக். செல்லில் மெம்ப்ரேன் பவுண்டு நியூக்ளியஸ் இல்லைன்னா அது பேர் ப்ரோகேரியாட்டிக். ஓகே. In both prokaryotic and eukaryotic cell, a semi-fluid matrix called cytoplasm occupies the volume of the cell. Prokaryotic, eukaryotic ரெண்டுலையுமே semi-fluid matrix இருக்கும், அது பேர் வந்து cytoplasm. The cytoplasm is the main arena of cellular activity in both plant and animal cell. Various chemical reactions occur in it to keep the cell in the living state. செல்ஸ் லிவிங்காக இருக்கிறதுக்கு நிறையா கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் இதில் நடக்குது. Besides the nucleus, the eukaryotic cell have other membrane-bound organelles like endoplasmic reticulum, the Golgi complex, lysosome, mitochondria, microbodies and vacuoles. இதெல்லாமே eukaryotic cell இருக்கும். The prokaryotic cell lacks such membrane-bound organelles. இந்த மாதிரி membrane-bound organelles prokaryotic இருக்காது.
Ribosome are non-membrane bound organelles found in both eukaryotic and prokaryotic. Ribosome வந்து non-membrane bound organelles ரெண்டுலையுமே இருக்கும். Within the cell ribosome are found not only in the cytoplasm but also within the two organelles chloroplast in plant and mitochondria and rough endoplasmic reticulum. Animal cells contain another non-membrane bound organelles called centrosome. அனிமல் செல்லில் நான் மெம்பரேன் பவுண்ட் இருந்துச்சுன்னா அது பேர் வந்து சென்ட்ரோசோம். இங்கே இது ரிபோசோம் சென்ட்ரோசோம் ரெண்டுமே வந்து நான் மெம்பரேன் பவுண்ட் ஆர்கனல்ஸ். இது சென்ட்ரோசோம் விச் ஹெல்ப் இன் தி செல் டிவிஷன். இதுதான் செல் டிவிஷனுக்கு ஹெல்ப்பாக இருக்குது சென்ட்ரோசோம். செல் டிஃபர்ஸ் கிரேட்லி இன் சைஸ், ஷேப் அண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், மைக்கோபிளாஸ்மாஸ் ஆர் ஒன்லி 0.3 IM இன் லென்த். தி ஸ்மாலஸ்ட் செல் வந்து மைக்கோபிளாஸ்மாஸ் 0.3 தான் இருக்கும். வெல் பாக்டீரியா குட் பி 3 to 5 IM. பாக்டீரியாவில் 3 to 5 IM இருக்கும். ஹியூமன் ரெட் பிளட் செல் ஆர் அபவுட் 7 IM இன் டயாமீட்டர். இது வந்து மல்டி செல்லுலார் ஆர்கானிசத்தில். தி லார்ஜஸ்ட் ஐசோலேட்டட் சிங்கிள் செல் இஸ் தி எக் ஆஃப் த ஆஸ்ட்ரிச். இருக்கிறதுலே பெரிய செல் இது ஆஸ்ட்ரிச்சோட எக்கு தான். நெர்வ் செல்ஸ் ஆர் சம் ஆஃப் தி லாங்கஸ்ட் செல் வந்து நெர்வ் செல். Cells also vary greatly in their shape. They may be a disc-like, polygonal, columnar, cuboid, thread-like or even irregular. Depends on the functions they perform. Okay. Thank you.